inviting me to this conference. Dr. Ahmed Maher for organizing this session and all the chairperson. I have only 12 minutes, so I should be quick in my presentation. This is my disclosures. So when we are talking about the endoscopic management of gastroesophageal reflux, we'd like to demonstrate the theories. We have three types of devices and accessories you can use. Either radiofrequency applicators, like the well-known Strata, or fundoplication, endoluminal fundoplication. We have two devices, the GERD and the ESOFIX, or the mucosectomy procedures, like the armband, and many other techniques are to be developed. The Strata is a radiofrequency application, or involves delivery of thermal energy to the muscle of the gastroesophageal junction and gastric cordia. Multiple studies have shown Strata to be effective therapy in patients with GERD. In long-term follow-up, more than 60% of the patients achieved better quality of life, and they can reduce the use of the PPI over more than 10 years after the follow-up, after the procedure. And regarding the application devices, we are all nowadays aware with the GERD because we have it in Egypt like 4 or 5 years ago. The ESOFIX is a simple, similar procedure like the GERD. I will show you later on the main difference between both devices. The basic principle is similar in both, which involves reinforcement of the gastroesophageal junction using multiple applications or fasteners. In some meta-analysis and systemic reviews, it's effective, safe in patients with refractory GERD. So how do we choose our candidates? The ideal candidates must have very mild esophagitis, small hiatal hernia, do not use it in large hiatal hernia, and endoscopic hills like grade 2 or 3, and absence for sure of Barrett esophagus, and do not choose morbid obese patients because of the procedure itself. Regarding the mucosectomy, it's similar to the radiofrequency ablation and the fundoplication, the same idea. Some of the recent studies evaluated the efficacy of the band or the multiband assisted anti-reflux mucosectomy. The basic mechanism of these techniques is to tighten the gastric cordia. As a result, the scarring after the band ligation or endoscopic mucosal resection. So after you do the mucosectomy, you use the scar to tighten this cordia. It should be noted that these techniques need to be standardized and evaluated by some trials. So here is the theory of the endotherapy for GERD, or the endoscopic management. It's either augmentation of the lower esophageal sphincter or remodeling of the GE flap. This is what we are looking for. Augmentation using the Strata device, as we mentioned, or remodeling using the transoral fundoplication or the mucosectomy. This is the GERD device. We have a controller unit, and we have the shaft, like the endoscopic shaft. And this is the tip of the shaft where you put your plicator, and you have the helix which grasps the tissue inside. This is the handle. You should be aware of this handle and use it comfortably. You have everything in one handle, the hydraulic controller. You have a channel for the scope, but it's 7 millimeters, so you use only baby scopes. And the retroflexor control unit, as well a hydraulic pump lever, and the helix controller. This is a short video. You use this device over a guide wire, like any other device, like stenting, for example. And then after placing the guide wire, you start introducing the device with the help of some extension of the patient, because we have a very thick diameter for the device. And start gently to introduce your device blindly in the stomach. After the device be introduced, you use your small scope in the channel, and then you start retroflexion in the stomach to evaluate the working place. Then you start doing. Now we introduce the device with the closed limbs, and then we start to open and introduce the helix so we can grasp the tissue inside the plicator.
نبدأ ندخل الهيليكس دوت علشان نجراسب التيشو انسايد، عشان المبدأ العام في الابلايكيشن انت بتعمل فول ثيكنس دبل فولد فاندو ابلايكيشن. فالهيليكس مهم قوي، وتبدا انت عامل you are doing air inflation already for the stomach. You start to deflate a little bit so it would help when deflation to introduce the tissues or the folds inside the limbs of the device. And after pulling the full thickness inside the limbs, you start to close. Now we retroflex the helix again inside with the fold inside, and then close using the hydraulic levator. And after complete closure, we start fastening the suture. And when we do the other steps again, you reopen your limbs, this device, so you can release the suture and start releasing the helix in the same way you put it, anti-clockwise, and then pull it back and keep it under vision until you close the arms again. Then take off your device. This is how it looks after the application. I will skip some videos because of the time, and I will discuss now the strata. The catheter applies thermal energy 1 to 2 centimeters below the LES, and thought to promote the LES muscle remodeling, and can be used in difficult or altered anatomy like the Roux-en-Y or laparoscopic sleeve gastrectomy, where you cannot use the GERD because you have a very small stomach, but you can use the strata easily. This is the machine. This is the control unit, and this is the catheter, and this is the foot. So we have irrigation and suction ports, cable port connected to the control machine, air channel connected to the balloon, and sliding push button is released 4 needles in the LES. And this short video, after you put the strata in the right position, you start using the calculated energy to start doing by a computerized control. After it finishes, it makes like small beep, and you start to put it in another position. The TIF, or the transoral incisionless application, is similar to that of the GERD-X, also to reduce small hiatal hernia, very small hiatal hernia, less than 2 centimeters, to create a 2 to 4 centimeter valve. This is the TIF. It's not introduced to the Egyptian market yet, but I think maybe in 2 or 3 months. The same idea like the GERD-X, but it's like longitudinal applicator, not a horizontal applicator like the GERD-X. The mucosectomy, the arms and the arm and the arm V, the theory came from this man. This is Hirohiro Inouye. He's a surgeon, and he do some resections in the cardia and for the Barrett esophagus. Then he discovered that these patients come back with some dysphagia, so he decided to use the mucosal resections and use this scar to remodel the gastric cardiac valve for the patients with reflux. This is the crescentic fashion, or the horseshoe fashion. You do not do 360 resection to avoid dysphagia. The same for the ARMA, but rather than using the mucosectomy, in the ARMA use ablation. Sometimes you do the ablation with argon plasma coagulation, and initially it was to be done by the ESD knives. The theory here, you ablate thermal energy to the muscle layer and use the scarring to make a remodeling for the cardia. The same theory for the arm band. You are all aware with the banding. After the band, you have scars, and use the scar to tighten this cardia. And regarding revising the ECG guidelines, you can find here that there is a suggestion for using TIF for patients with troublesome regurgitation or heartburn who do not wish to undergo anti-reflux surgery,
and who do not have severe reflux esophagitis. You have to avoid the Los Angeles C or D, or a large hiatal hernia bigger than 2 centimeters. And before I leave, I want you to do not you should use this algorithm first. Do not go for the anti-reflux devices before you use this algorithm. You have to finish it, and you'll find the using the devices will be at the bottom, not in the top of this algorithm. And my take-home message is to choose ideal candidates for these anti-reflux therapies, including patients with mild esophagitis, small hiatal hernia, endoscopic HELD grade 2 or 3, absence of Barrett esophagus, and non-morbid obesity. Thank you very much. Many thanks دكتور محمد. دايما دكتور محمد يعني هو الريفرنس بتاعنا في الانتي ريفلكس انترفنشنز. وانا بس ليا سؤالين. اول سؤال، احنا دلوقتي في البيرسوناليزد او تailored ابروتشز، فانت دايما بتفكر في ايه للعيان الفلاني؟ يعني مش هل في وان سايز فيتنج اول، ولا كل عيان بيبقى ليه حاجه مناسبه اكتر؟ الراديو فريكونسي، الميكوزيكتومي، او الجيردكس، او ايفن حتى الكونزرفتيف مانجمنت. الحاجات الثانيه احنا برضو الايشو دايما بتاعنا في الديورابيلتي اوف انترفنشن. يعني انت بتفضل ايه او شايف ايه اكتر يبقى ديورابل للعيان، محتاجش ان انا كل 6 شهور اعمل له ميكوزيكتومي او اعمل له ارما او ارمز؟ طيب، هو بالنسبه لاختيار البروسيدور للعيان، هو ده اصعب حاجه مش اسهل حاجه، لان احنا زي ما اتفقنا في كانديديتس، والكانديديتس دول الشروط اللي اتفقنا عليها دي بتنطبق على كل البروسيدورز، لكن هتختار ويتش بروسيدور تو ويتش بيشنت، الموضوع ده بيحكمه حاجات كتيره قوي. وعلى فكره من ضمن البروسيدورز انت بتتناقش مع العيان برضو على الجراحه، بيقول لك انا ممكن اعمل نيسن فاندو بلايكيشن مثلا، فذيس از ستيل ان اوبشن. طبعا الجزء الفاينانشال ده مهم قوي، لان عندنا ديفايسز البلايكيتورز زي الجيردكس مثلا سعرها غالي جدا، على عكس مثلا بروسيدور زي الارما. في نفس الوقت الارما ميزته ان هو ممكن يتعمل اكتر من مره، يعني ممكن تعمل عين ريبيتد سيشنز every 3 or 6 months لحد ما توصل للحاجه الديزايربل. من ضمن النقط برضو المهمه ان هو العيان مشكلته في ايه؟ هو العيان مشكلته ان هو ريفراكتوري جيرد مع البي بي اي ومع الاوبتمايزنج للبي بي اي والكلام دوت. هل العيان ما بيتحسنش، ولا هو في عيان بيجي لك يقول لك انا عايز ابطل دواء، انا مش مبسوط ان انا قاعد على الدواء طول حياتي؟ فده برضو على حسب بيحدد الانديكيشن. بالنسبه للسؤال الثاني الخاص باللونج تيرم فولو اب، اعتقد البلايكيتورز دايما نتائجها احسن على اللونج تيرم، لانها اقرب حاجه للجراحه بتعمله. طبعا احنا عارفين ان الفكره مختلفه خالص، الجراح بيرول المعده تماما وبيلفها وبيخيطها من بره وبيقلل الهايتال هيرنيا، بيقفل الكلام دوت، لكن احنا في الاخر انت بتعمل مجرد بس بلايكيشن عشان ترجع الفالف زي ما كانت تاني. فهو اعتقد ان افضل حاجه على اللونج تيرم الاندولومينال بلايكيتورز، افضل طبعا كتير من الميكوزيكتومي. يعني تنبيه بس للساده الزملاء والناس اللي لسه ما عملوش البروسيجرز دي، والدكتور محمد بس هو ادانا البروسيجرز ما اداناش الانديكيشنز، ان ده مجال لوحده تاني خالص طبعا جايد لاينز، ومش اي حد هيعمل الانترفنشنز دي. عايز اقول ان يمكن الثوره اللي حصلت مؤخرا في الحاجات اللي هي بروسيجرز مش غاليه زي الارما والارز وما شابه، وفرت علينا حل لايتم كان صعب قوي في الفتره اللي فاتت، وهو الهايبر سنسيتيف اسوفيجس. فاللي عايز اقوله ان انت مش هتعمل بروسيجر الا لما تيفالويت البيشنت ده انهي تايب من الجيرد، هل هو فانكشنال ولا هايبر سنسيتيف ولا ايفيدنت اسيد ريفلكس ولا وبالتالي الانديكيشن قبل البروسيجر. وطبعا عشان كده حطيت الالجوريزم في الاخر، عشان احنا في الاخر مش اي عيان بيشتكي من الجيرد هنقول له تعالى اما نعمل لك بروسيدور، ده محاضره ثانيه خالص، لازم تمشي معاه من الخطوات واخر حاجه خالص هي ان انت تستخدم اي بروسيدور معاه. تسلم. شكرا لحضراتكم. طبعا يعني في اخر محاضره طبعا وحسن الختام طبعا استاذ دكتور وائل عارف، استاذ الجهاز الهضمي والكبد مناظير قصر عيني، على الاندوسايتوسكوبي.